ஓகே, நம்ம இந்த ஸ்கெலிக்கில் இருக்கிற போஸ்டர்ஸில் ஒன்று தவிர மீதி எல்லாமே எடுத்துட்டோம். ஸோ அந்த ஒன்று இருக்கிறது வந்து இங்கே. ஸோ இதை போய் எடுக்கலாம். ஸோ இங்கே தான் மெயின் ஸ்டோரி இருக்குது. ஸோ ஒரு வேளை இங்கே போனதுமே மெயின் ஸ்டோரி ட்ரிகர் ஆகலாம். எனிஃபரை தேடிட்டுருக்கோம். ஏன்னா சரி இங்கே தான் இருக்கணும். ஓகே, இந்த சைடு தான் போகணும். You have tried hard. Wonder where they'll Now they live on the shore at sacrificed his best mare. 'Twas an honor. We're good and true here. Shouldn't be so beyond. ஓகே, ஃபைனல் நோட்டீஸ் போடும் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். One day we'll meet again. As we'll all meet King Bran and feast at his table and sing his praise. நிறையா சைட் கொஸ்ட் வருது. தப்பாக போயிட்டுருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு. ஓகே, இங்கே இருக்கு. ஸோ நான் இங்கே போய் சேர்ந்துருவோம். இந்த போர்ட்டுக்கு தான் நம்ம போனோம். Gwent. ஓகே, இங்கேயும் ஒரு Gwent மிஷன் இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து ஒட்டிட்டானுங்க. ஓகே, இங்கே ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு. Ugly as a sea devil. ஸோ ஆளுங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஏதோ சம்பவம் நடந்துகிட்ருக்கு. கிங்ஸ் பாசிங். கிங்ஸ் எத்து போயிருப்பாங்க. ஸ்கெலிக்கோட ஒரு கிளானோட கிங். யாழ்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது ஒவ்வொரு கிளானுக்குமே ஒரு யாழ் இருப்பாங்க. அவங்க தான் அந்த இடத்துல கிங் மாதிரி. அவங்க தான் செத்து போயிருப்பாங்க. அந்த போட்டில் ஒரு கவ் கூட இருக்குது. ஸோ இவங்க தான் குயினாக இருக்கணும். நார்மலாக ஒரு கிளானில் யாழ் சாகும்போது அவங்களோட போட்டில் வச்சு எரிப்பாங்கள்ல அம்பு விட்டு. அப்போ அவங்களோட குயினும் அவங்க கூட போய் சாவாங்க. ஆனால் இந்த லேடி சாகாமல் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு லேடி போகிறாங்க. ஸோ அந்த கிங்கோட இன்னொரு ஒய்ஃபாக இருக்கலாம். தனியாக சென்ட் பண்ண இஷ்டம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும். கரெக்டாக தெரியல. சரிண்ணா, இந்த கிங்க்கு ஒரு பையன் இருப்பான், அந்த குயினோட பையன். ஸோ அவங்கள கிங் ஆக்கிறதுக்கு தான் அவங்க சாகாமல் அங்கே இருக்காங்க. ஸோ பேக் ஸ்டோரி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். ஸோ நார்மலாகவே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆளாக வந்து கிங்காக அந்த யாழாக மாற்றுவாங்க. ஆனால் இந்த லேடிக்கு வந்து அப்படி கொடுக்குறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. தன்னோட பையனே யாழாக மாற்றணுங்கிறதுக்காக அவங்க சாகாமல் இருக்காங்க. பெர்னா. ஸோ அந்த கோயினோட பேர் தான் பெர்னா. இதாக இருக்காங்க. ஸோ அந்த யாழ் வந்து வயசாகும்போது அவங்களே போய் ஹண்டிங் போய் அவங்களே வேணும்னே செத்துருவாங்க. கையில் ஒரு நைஃப் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஸோ சூசைட் மாதிரி தான். இதே சீன் தான் நம்ம ராக்னராக்கில் பார்த்தோம்ல. ஓகே, வந்துட்டா. ஓகே, நமக்கு ட்ரெஸ்ஸு தான் இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஜெனிஃபர் அது இருப்பாங்களான்னு பார்க்கலாம். You look beautiful. ஸோ கெரால்டு பாவம் இல்லை, தனியாக இருப்பான். Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Twirsech has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day,
we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. இந்த கேப்பில் பார்த்தீங்களா அவன்? You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. You smell wonderful at this funeral. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who hail Bran of Clan Twisach dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. ஸோ அது யாருன்னா அந்த கிங்கோட தங்கச்சியோட பையனோ தம்பி பையனோ அந்த மாதிரி யாரோ. ஸோ நார்மலாக அவன் தான் கிங் ஆகணும், ஆனால் அந்த குயின் விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு இங்கே ஆப்ஷன் கோ டு தி வேக் வித் மீ நாட் இன் த மூட் ஃபார் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை கொடுக்குறேன். Come to the wake with me. Gladly. Feasts in Skellige, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanet? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Reading my mind again? What's more, I like what I see. Did you learn anything in Velen? Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. க்ரோன்ஸை சொல்கிறாங்க. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Elven mage. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. எலாக்ட்ரி தான் அந்த யாரோ சரி பண்ணுறது போவாங்கல்ல, மெங்கா அவங்ககிட்ட சரி பண்ண போய் மாட்டிக்கிட்டு தான் அப்புறம் சரி அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆவா. How about you? What have you learned? Something strange happened on Ard Skellige a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ermion's head of the Skellige Circle? Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you.
ஓகே, வேக்குங்கிறது அங்கே இருக்கிற அந்த நெக்ஸ்ட் கிங்கை சூஸ் பண்ணுற ஏரியான்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஃபங்க்ஷன். Something that doesn't reek of 1,000 hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krak, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Okay, go to Yennefer's room and put on formal attire. See you bad papers, son. ஏதோ ஒரு மர்ச்சன்ட் இருக்கான், திருடலாமா? Show me your wares. ஓகே, எதுவும் நல்லா இல்லை. So long. ஸோ என்ன பண்ணலாம், நம்ம போய் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு அந்த ஃபீஸ்ட்டுக்கு போயிடுவோம். இதில் ரெண்டில் எது எனிஃபரோடது தெரியல. ஒரு வேளை ஓகே இதுவாக தான் இருக்கும், ஏன்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு சுற்றி அந்த எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை. ஸோ அங்கே போகலாம். சரியான போட்டு அந்த வல்ஹாலா கேமில் வந்து ஏவோர்லாம் கிளம்புற போட்டு மாதிரியே இருக்குது. இந்த மலைக்கு நடுவில் ஸ்னோ ஏரியாவில் இருக்கிற போட்டு நார்வே மாதிரி தான் இருக்கு. இது பாருங்கள், இந்த ஸ்டாச்சுவெல்லாம் பார்த்தாலே நல்லாவே தெரியுது. ஒரு ட்ரீயில் அப்படியே காவு பண்ணுறானுங்க. இங்கே போய் ஒரு வாட்டி போர்டை செக் பண்ணிட்டு வரேன். எப்போவுமே நமக்கு போர்டில் வந்து மிஷன்ஸ் கிடைக்காது. சில டைம் வந்து வார்னிங், ஏதாச்சும் ஹிண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஃபுல்லாக போட்டு செய்கிறதுல தான் இருக்கானுங்க. ஓகே, சுற்றி தான் போகணும். ஹெர்பலிஸ்ட் இருக்காங்க. This has got to be Yen's room. She always did like space and the luxury. கியரா எதுக்கு அந்த காட்டில் போயிருக்கான்னு கேட்டா என் அவன் வந்து விச் ஹண்டர்ஸ் கிட்டேருந்து தப்பிச்சு வேறு வழியில் நம்ம காட்டில் உட்காந்துருந்தா. அவளை நம்ம சென்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்ல கேர் மோரனுக்கு. Saya de Vries, the poison source, still turns to it for inspiration. Her megascope? Guess she never goes anywhere without it. As Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes, deeply personal possessions. ஓகே, ட்ரெஸ் கிடச்சது, அதை போடுவோம். ரெண்டு விஷயம் கிடச்சிருக்கு. Right. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for her? Who exactly is she to me? இவன் எங்கே போனாலுமே ரொம்ப ரிச்சாக தான் ரூம் எடுப்பா போல. Glamour. Scent of lilac and gooseberries, even with the lid on. Taste hasn't changed. Yenneferோட ஜேர்னல். கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து திருடுவோம் நம்ம.
No idea how she managed to bring so much clothing. Must have hired out a galleon. As usual, black and white. The stuffed unicorn. She fixed it. Stuffed unicorn அவரோட பொம்மையாக இருக்குமோ? ஓகே, நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன். இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான். இவன் வந்து ஒரு வேளை கார்டு வைப்பான், பார்ப்போம். Greetings. The Witcher, no. I'll be fine. Gotta say, I should hope so. Found why'd you call it the new port? continuity. Owned the old port on it. What smells so delicious? இவங்கெல்லாம் நல்லா விளாட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 20 தான். 50. இவங்கிட்ட கார்டு விளாடுவோம். Actually, kinda in the mood for cards. Care for a round of Gwent? I'm always in the mood for Gwent. ஓகே, நைஸ். டீகாய் கார்டு எதுவுமே வரல, அதுதான் கஷ்டமாக இருக்குது. மான்ஸ்டர் ஃபேக்ஷன் அவன் போட்டான்டா. இறங்கி அடிப்போமா? வேண்டாம். போடு 22-9 மாறிடுச்சு. பேசாமல் ஒரு ஹீரோ கார்டை போட்டு முடிச்சிருந்துருக்கலாம். பாஸ் கொடுத்துட்றேன். ஓகே, டீகாய். ஊற்றிட்டான். Looking Frog. மழையா? தப்பு பண்ணிட்டேன். நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரீஸ் கார்டை வந்து இப்போ போட்டு வந்துருக்கணும். ஓகே, இவனை ஜெயிக்கிறது கஷ்டம். நான் வந்து இந்த கார்டை திரும்ப எடுத்துடுறேன். எல்லா கார்டையும் போட்டு முடிச்சிட்டேன். இவனுக்கு அறிவு இருக்கான்னு தெரில. ஓகே, அவங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கார்டு தான், அது ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. ஓகே, நான் பாஸ் கொடுத்துட்றேன். தோற்று போயிட்டியா? கார்டு கொடு. ஓகே, ஒரு கார்டு. இந்த மாதிரி ஆளுங்கிட்ட கண்டிப்பாக கடையில் கார்டு இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து அவங்ககிட்ட ஜெயிச்சா கார்டும் கிடைக்கும். ஓகே, நாம் இப்போ மெயின் மிஷனோட ஏரியா இப்படியே போக முடியுமான்னு பார்க்குறேன். ஓகே, இதான் ரூட்.
permanently. They say Lugos is fixing போர்ட்டு செமையாக இருக்குது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு. If he breaks the truce, he'll prove himself. You wonder if he's as strong as he looks. என்னடா டெட் எண்டாக இருக்குது. ஏதாச்சும் எதுக்கு அந்த சுவிட்ச் வச்சுருக்கானுங்கன்னு தெரில. Fucking barbarian ripped out his heart. Heard it was still beating when he bit it. எப்படி நான் அங்கே போவேன்? ஏதோ ஒன்று வருது. ஏறி போகணுமோ? இந்த கேமில் இல்லாத விஷயங்களே இல்லை. யாராவது சுவிட்ச் போட்டு தருவீங்களா இல்லை நானே நின்னா போகுமா? இப்போ பண்ணிட்டேன். You blithered about that before. ஓகே, எனக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க போல தெரியுது. நான் எப்படி அந்த சைடு போவேன்? 100 sea devils. Master. Newcomer. Hey. கிரேட் காட். இங்கே திட்டுனா இவன் நம்மளை வந்து போட்டுருவான். இந்த மலைக்கு மேலெல்லாம் போகணுன்னா சுற்றி ஏற எங்கேயாச்சும் ரூட் இருக்கும். இங்கே மேலே ஒரு ரூட் போகுது. ஒரு வேளை அப்படி வாய்ப்பு இருக்கலாம். ஸோ இந்த ரூட்டை பிடிச்சோம்னா drink last night too? Vagrant. Verbena. Lovage. ஃபுல்லாக மலை பாருங்க. மேலெல்லாம் போக முடியாது கண்டிப்பாக. Lovage? What about an itch? Because I've had love of plenty of them. I hate them. Who are there, Witcher? You looking for work? Folk on the continent got heads like cats, but you only got cats. ஓகே, இங்கே ஏறினா உண்டு. ஸோ இதான் ரூட்டாக இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. Who made that bait? You're blind. Need to see it's watch your strut. There. ஓகே, இதுக்கு மேலேயும் மலை இருக்குது. பயங்கரமாக இருக்குது ஏரியா. ஹேர் கட்டிங் கீழே இருக்கா? நான் பார்க்கவே இல்லை. Wonder if he's as strong as he looks. கேவ் பாருங்க, உள்ள காற்று சவுண்டு. Them supper knives are good for picking your teeth, sir. குதிரையை கூப்பிட முடியல. There's a weapon. ஓகே, இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குது. இதுக்கு மேலே நம்ம சுற்றி வர தேவையில்ல. There are horns echoes amidst the cliffs and peaks. ஓகே, இதுதான் அங்கே எலிவேட்டர் இருக்கிற ஏரியா. எலிவேட்டர் வச்சானுங்களே, சுவிட்சை எங்கே வச்சானுங்க? Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. I'm Geralt, a Witcher. Barna, Queen of Skellige. I'm glad we've met, but you must forgive me. Duty calls. ஓகே, இவன் மொனார்க்கியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறான். ஸோ ஒரு Why அப்பா am I புள்ள not surprised? இந்த பரம்பரையாக
நாட்டை Geralt, ஆள்றது. what is that you're wearing? நார்மலாக அப்படி பண்ண Didn't want to மாட்டாங்க. detract from your beauty. பவர்ஃபுல்லானால A தான் man கிங்காக as a மாற்றுவாங்க. woman's side is an accessory. He ஸோ should அவளுக்கு ஒரு பையன் enhance இருக்கணும், her அவங்கள beauty. தான் கிங்காக But I கொண்டு வர thank ட்ரை you for the பண்ணுறான். We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. So, what have you brought for the farewell feast? Gradient, sheep's milk cheese. Our wagon's full of loot to be written from the black ones. Geralt, there's something I've been meaning to ask you. Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. Lady Yennefer. Sir, Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Croc on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me, please. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yalmer and I were children when you last visited Orda. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lucas, Madman Lucas's firstborn. And choking down a stockfish over there is Otric on Hindar. Seems they set us with the sons of Jarls exclusively. Ceres on Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams of being Bran's successor? Look at him. Likely lot. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Crack about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating. But I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! ஓகே, அதுக்குள்ளே ரேஸு எல்லாம் யாரோட பசங்களாக இருக்கும். We're here. From this spot, you must reach the top of that mount. At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready. You'll start when I sound the horn. Cheating now. Dog shite idea. You never pay up. மேலே போய் ஒரு ஆக்ஸ் ஏதோ எடுக்கணும் போல.
திடீர்னு என்பிசி எல்லாம் வேகமாக வந்துடுவானுங்க, சொல்ல முடியாது. இல்லை அவனுங்களுக்கு ஏதாவது ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சாலும் தெரிஞ்சிருக்கும். இதை பாருங்கள், வேகமாக வரலாம். என்ன வேகமாக வரோம். Won, but only by a hair. No such thing. There's winning and there's losing, and I lost. The bonus ama. We best go back to the week. Let's. See the wakes in full swing. Lost sight of yous. Who won? I lost. Lost to a witcher, Sparrowhawk. That'd likely happen to any of us. Enough of the natter and let's drink. Can't today, for good reason, believe me. Well, if not today, then when? You've been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. Do you have Shame. Why would I? a queen should join her king on the traditions? First here. Where's your hair? My heart and mind across the wide somber sea. Tell me, Lugos. Allow me to introduce Geralt of Rivia, a witcher. Geralt, Jarl Dona and Hinder, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time and I'll chop off your head, stick it on a pike and piss down your neck hole. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, ha ha ha! Giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. Thought Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs. But Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hindisfial bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be boys soon to plough you priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouty, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. Calm down, Lugos. No wench will teach me how to fight. That was not my intention. Come, Geralt. I believe this discussion's run its course. Across the wide somber sea. Steel clad from head to toe. I must leave you behind. One of them came back alive. Across the wide somber sea. What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because we've not been. Take it Ermien won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The Mask of Urboros. We'll need it. ஓகே, இங்கே யாரோடையோ லேபுக்கு வந்திருக்கோம். அங்கேருந்து தான் மாஸ்க் திருட போகிறோம். Tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct. நம்ம மாஸ்க்கை தவிர மீதி எல்லாத்தையுமே சுருட்ட போகிறோம்.
முட்டை Footsteps. Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? All right, nightingales croon. That was close. This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermian's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. இந்த டோர் அதுவாகவே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சா? ஓகே, இதுதானே ஃபஸ்ட்டே வந்தேன். Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia, being romantic. என்ன மறைஞ்சு போயிட்டா? ஓகே, சுற்றி வந்துட்டோம். எதுக்கு போகிற வழியில் இவங்களோட திங்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில. நம்மள மாதிரி ஆளுங்க வந்தா Amazing how a hobby can render a man. Had one at Kaer Morhen. Please. இது என்ன மியூசியம் மாதிரியே இருக்கு. என்ன கட் ஆயிடுச்சு? Are you all right? Cut myself. The door's locked. The animals, they're alive. Yen, watch out. ஐயோ, எல்லாமே ஓவர். எனக்கு தெரிஞ்சு இதை கொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Coming closer. They're everywhere. எல்லாமே ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி இருக்கு. Strange. Smells of mushrooms. No, that's one less.
ஓகே, நம்ம ஹெல்த்தெல்லாம் போகலை. That's one less. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermien's animals, sword flailing. I had to calm you. Mind if we, never mention this again? Naturally. Doors open. We'll proceed as soon as you've collected trophies of your kills. Let's go inside, Geralt. I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. Ah, our dear druid's laboratory. We must search it thoroughly. The mask of Ouroboros must be... Letter bearing Ermien's seal to the druids. Warns them about you. That Wondrous brazen world of manipulator. insectoids. ஓகே, இது நம்ம வந்த ஏரியா. Plants. Ah, what do you நமக்கு know? தேவையான விஷயம் அங்கே க்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. அது எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி லூட் முடிச்சுட்டு நம்ம எடுப்போம். Skelliger's tales about the wild hunt. The islanders believe the... Dwarven triple mead. Goes in for light reading, too. The Corpse of Novigrad by Sasha Hadi. Laboratory worthy of an imperial alchemist. A goat carved out of linden wood, signed to Uncle Ermien. Little Ciri's handiwork. That's what she called... Looks like Ermien places something in the statue's hand. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? Ermien enjoys jests achieved at the child's expense skull. of others. I've a sneaking suspicion the mask will be in... A sword in a stone. Things begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Pine cone. இதெல்லாமே ஏதோ மிஷனுக்கு தேவையான விஷயங்கள். எக்ஸ்க்ளமேஷனோட வர்றது. Geralt, come here. I found the mask. ஆனால் ஏதோ ஒரு மான்ஸ்டரும் கூட இருக்கு. This is it. We've got it. We must return to the feast quickly before... வந்துட்டான்டா. ஓகே, இதுக்கு எலமெண்ட்டாக இருக்கும். Okay. It's a trap. We're in prison. Come here. My saddle. Hear that? Smelled it. Gas. Grate still closed. Gotta think of something quick. ஓகே, ஒயிட் ஹேண்ட் நீ குடிச்சிட்டா.
Yes? The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Hold on tight. நம்ம எங்கே நினைக்கிறோமோ அங்கே டெலிபோர்ட் ஆகிடுவோமோ? Damn. I tore a hole in my dress. Wait a minute. I must mend it. You know how to sew. Please. I'll enchant a needle. ஓ, இவளோட ஹோட்டல் ரூமுக்கே வந்துட்டோம். Wait. For what? We must talk to Krak. Why? Think he misses us? Because I missed you. Oh no. I missed you too. ஓகே, கெரால்ட்டும் எனிஃபரும் ஹோட்டல் ரூமில் தூங்கிட்டு திரும்ப ஃபீஸ்ட்டுக்கு வராங்க. Kraken creates asked about you. We went out. For a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. Now heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you. We'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. We've no lack of men like that. Let those who feel worthy of the throne of Skellige step forth. ஓ, நெக்ஸ்ட்டு யாழுக்கான காம்படிஷனில் யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் இந்த ஆக்ஸ் அவங்களோட வெப்பனை இங்கே உள்ளே போடுற மாதிரி தெரியுது. இந்த பொண்ணும் போது இந்த பொண்ணுக்கிட்ட கத்தி தான் இருக்கு. எனக்கு ஏதோ அந்த பொண்ணு தான் பவர்ஃபுல் மாதிரி தெரியுது. What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to Speakerog. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்க எதுவும் எனக்கு தெரியல. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do.
Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast. The site upon which the Druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Anvol, tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Ard Skellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. Now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ard Skellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krak. I will see you later. ஓகே, இவனோட பசங்க 2 பேரும் கிங் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. அதனால தான் 2 மிஷன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. 2 பேரும் 2 இடத்துக்கு கிளம்பியிருக்காங்க. ஒரு சீரியஸான டாஸ்க்கு. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸை மாற்றுவோம். Meet Yennefer
at the site of magic cataclysm. The magic cataclysm has devastated a large part of the Isle of Ardskellig, and Yennefer suspected Ciri had something to do with it. The Raven-haired sorceress thus set out. ஓகே, இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் மாதிரி எதுவும் நடந்துச்சு. ஸோ அங்கே தான் சிரி இருக்கணும் அப்படின்னு எனிஃபர் நினைக்கிறான். அதுதான் அந்த மிஷன். ஸோ செகண்ட்ரி தான் பசங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருக்குமோ? ஒருவேளை அந்த மெயின் மிஷன்லேயே அது வரலாம். லார்ட் ஆஃப் ஒன்விக். ஓகே, இங்கே இருக்குது. ஸோ ஒன்விக் வந்து இந்த நம்ம இப்போ பேசினவனோட பையனோட மிஷன். அந்த பொண்ணோட மிஷன் இந்த இருக்குது சீரீஸ் ஆஸ்குட்டா. ஓகே, அந்த பேர்லாம் என்னால் படிக்க முடியல, தப்பாக படிக்கும், அதனால் நான் படிக்காமே விட்டுடுறேன். ஸோ இந்த 17 இருக்கிற 2 மிஷனும் தான் பசங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மிஷன்ஸ். ப்ளஸ் வந்து நம்ம மெயின் மிஷனும் அப்புறமா கண்டினியூ பண்ணலாம், இந்த சைட் மிஷன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம். Not worth shite if a weak arm's swinging it, eh? மோஸ்ட்லி நான் கவுண்டர் அட்டாக் கொடுக்கறதில்ல. Instantly gain increases crossbow damage from hits received while dodging is reduced. ஓகே, இது நல்லது தான். இதை வந்து நம்ம டாச் பண்ணும்போது அடி வாங்க மாட்டோம்ல. ஆனால் இதை எங்கேயும் போட முடியாது. இது 3மே நான் யூஸ்ஃபுல்லானதாக தான் வச்சுருக்கேன். இதில் லீஸ்ட் யூஸ் ஆனது வந்து இது ஆக்ஸி. ஆமாம், அதுவும் தேவை தான். ஸோ இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன்னா பாய்சன் இன்க்ரீசஸ் போஷன் ஓவர்டோஸ் த்ரெஷ்ஹோல்டு ஃப்ரம் 50 to 80. ஆயில் அப்ளைடு வந்து பாய்சனிங் கொடுக்கும். ஸோ இங்கே நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, ஆனால் ஒன்று படித்து தெரிஞ்சுக்கிறது எது நமக்கு யூஸ் ஆகும் அதுதான் கஷ்டமே. ஓகே, இது நல்லா இருக்கு. ஆனால் இது நமக்கு போடுறதுக்கு இடம் இல்லை. ஆயில் அப்ளைடு கிவ்ஸ் 15 minutes பாய்சனிங் போஷன் ஓவர் த த்ரெஷ்ஹோல்ட். எனக்கு இது அன்லாக் ஆகிறது வரைக்கும் எதுவும் பண்ண முடியாது போல இருக்க. ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஏதாச்சும் ஒரு மியூட்டேஷன் போட்டு வைக்கிறேன். வைட்டாலிட்டி சைன் போடலாமா? ஓகே, அது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் கூட அன்லாக் ஆயிடுச்சு. லெவல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஏறுற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு லெவல் ஃபாஸ்ட்டாக ஏறுனா இந்த லெவலுக்கு ஈக்குவலான மிஷன்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து மோடெல்லாம் இருக்குது. அந்த மோட்ஸ்லாம் போட்டால் நல்லா இருக்காது. நம்ம நேச்சுரலாகவே லெவலப் பண்ணுவோம். ஓகே, நான் இங்கேயே முடிச்சிடுறேன்.